let we begin the session. As we know that we are supposed to go through the biotechnology now onwards. ઓકે, આપમાંથી કેટલા એવા સેન્ટર્સ છે કે જ્યાં જીનેટિક્સ હજુ નથી થયેલું, બાકી છે? જીનેટિક્સ બાકી હોય એવા? ઓહો હો હો, ઓ તો તમારે જીનેટિક્સ પહેલા જ ભણાવવું પડશે તમને. ઠીક છે, ચાલો, નો પ્રોબ્લેમ. ઓલ રાઈટ, get it, no problem. We need to start with few basic concepts of genetics now, because genetics no ખબર હોય ત્યાં સુધી બાયોટેકનોલોજી ભણવાનો કોઈ અર્થ નથી. What I believe is, એટલે I will try કે હું આ એક લેક્ચરની અંદર જેટલો બેઝિક કોન્સેપ્ટ્સ જરૂરી છે મારે બાયોટેકનોલોજી માટે એટલું હું કવર કરી લઉં તમારા માટે. સો લેટ ધીસ બી અસાઇડ, આને સાઈડમાં રાખી દઈએ. આપણે બ્લેક બોર્ડ ઉપર આવી જઈએ પ્યોર દેશી ભાષામાં, રાઈટ? સો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ get acquainted with or get familiar with the genetics first. શું કહેવાય? જેનેટિક્સને ડિફાઇન કરવું હોય, સો ઇટ ઇઝ અ સ્ટડી structure and function of gene, right? Structure and function of gene is genetic. So genetics ની વાત જ્યારે આપણે કરશું, basically we are actually defining and knowing the structure of gene, function of gene. Now for that reason or for that reference, where is the place કે જ્યાં genes are located? ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ, right? So any one of you have any idea કે genes ક્યાં હોય? Where the genes are located in your body, in your cell? All right, ક્યાં હોય એમ? That's my question. એ હોય ક્યાં તમારી બોડીમાં? યસ, ભુજ સેન્ટર. Nucleus. Yes, inside the nucleus, right? So they are located inside the nucleus, right? Okay, so genes, they are located in nucleus of cell. Chapter number 8, standard 11, last point of discussion, nucleus, right? So I am starting correlating that concept here for you once again. કે ન્યુક્લિયસ ની અંદર જે મટીરિયલ તમને મળે છે, that material is chromatin, right? It is called chromatin. What is meaning of chromatin? કોઈને ખબર હોય? ચેપ્ટર નંબર 8 સ્ટાન્ડર્ડ 11 માંથી આવે છે આ ક્વેશ્ચન. યસ, ઈડર સેન્ટર પ્લીઝ. Decondensed form of the chromosome is the chromatin. Yes, it is technically very right answer, right? So in your nucleus you have chromatin, and chromatin is made up of
something. It is considered to be as your genetic material actually. Which contains एक DNA ખબર છે ને અને એક પ્રોટીન. So it has DNA and protein, right? Chromatin has DNA and protein. DNA is nucleic acid and other one is the protein. So chemically it is called, ખબર છે chemically શું કહેવાય એને? What is chemical nature of chromatin? Yes, Bhuj Center. Nucleoprotein. Exactly right. Good answer. Nucleoprotein. So your chromatin is nucleoprotein. Chemically, it is combination of nucleic acid and protein. આ બેના કોમ્બિનેશનથી એ ફોર્મ થાય છે. All right. Now comes one more parameter when we are discussing about genetics, right? So very importantly, we need to focus about two basic words which are associated with genetics. એક વર્ડનું નામ છે inheritance and બીજો વર્ડ છે variation. Inheritance, that is heredity, and variation, right? Textbook નો જ word લખું so that તમને confusion ન થાય. So heredity and variation, it is a process which so ever happened during inheritance. So inheritance, that is flowing a particular substance from one generation to the other. So that flow is inheritance. And during that flow, there are two events which is happening, heredity and variation. Now that concept has to be strongly understood when we think about the other parameter of life. That is, what is life? તો હું એક બીજા કોન્સેપ્ટ ઉપર જાઉં છું, આને સાઈડમાં રાખીએ છીએ અત્યારે. Along with that, I am moving to the other concept, that is life. Who has the life? તો કે organism have the lives. We are the organism, we have the life, right? Organisms around you are considered to be mainly as two types. Either it is unicellular or they are multicellular. Either unicellular or multicellular. બનેલા છે સેલ્સ થી, બનેલા છે મે બી ઓર્ગન સિસ્ટમ
maybe organ, maybe tissue, but above the all, cells. So कोई भी organism છે unicellular છે કે multicellular, ultimately life is cell, right? Or life is made up of cell. Organisms are made up of cells. So ultimately when you are saying you are doing something, no, actually you are not doing something. Your cells are working. Your cells are doing the activities, not you. Right? So cell is everything as a living structure. जो living structure ની વાત કરું તો cell is the only living structure. You are multicellular structure representing level of organization of cell. Cellular organism represent કરો છો. બાકી life તો cell જ છે. ઓર્ગેનિઝમ તમે મલ્ટીસેલ્યુલર છો, બટ લાઈફ તો તમારી સેલ્યુલર જ છે. સેલ્સ થી જ તમારી લાઈફ એક્ઝિસ્ટ કરે છે, બીકોઝ મેટાબોલિઝમ ઇઝ બેઝિક રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ સેલ. સૌથી મોટા મોટી વસ્તુ કે રેસ્પિરેશન થાય તો સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન છે તમારું. સો યોર લાઈફ ઇઝ બેઝડ ઓન યોર સેલ્સ, નોટ યોર સેલ્ફ. યોર સેલ્ફ ઇઝ રિઝલ્ટ ઓફ એક્ટિવિટી ઓફ યોર સેલ્સ. ઈ તમે છો. So that's the prime thing what we are supposed to take into the consideration when we are thinking about the structure and function of living organism, right? And this is the first thing what we need to carry with, when we are thinking about the genetics. So ultimately, cells ni upar હું આવ્યો અત્યારે, cell. So being a cell, being a living, cell has to do something, right? Cell has to do something. Okay, now comes આ ઓર્ગેનિઝમ ની એક બીજી સાઈડ ની વાત કરું. All the organisms are having a particular type of structure. જે એની identification character છે, if I am not wrong. Say for example, if I am saying camel, so you realize camel only, not a monkey. Right? If I say sparrow, you image sparrow only, not buffalo. Because you have certain idea about their characteristic features, which is associated by the name of that organism. Right? So that's structure of that particular type of organism. So can I say it as its characteristic feature or not? Right? So structure is a type of characters. Okay, one more thing which is associated with living organism is function. Function. જે સ્ટ્રક્ચર તમને આપ્યું છે નેચર એ, say for example you have got your head, એ તમારું સ્ટ્રક્ચર છે. આ હેડ છે એ તમારું સ્ટ્રક્ચર છે. You have certain parts of it, અને દરેક પાર્ટ કોઈ એક એક્ટિવિટી કરતો હશે. One part is viewing something, one part is listening to something, one part is taking a sense of smell, one part is speaking, one part is doing something else, right? So each and every component of your whole body, જે તમને સ્ટ્રક્ચર મળ્યું છે એ શેના માટે મળ્યું છે? to do something. If you have digestive system, it has something to do. You have respiratory system, you have something to do, right? So they have function. So say for example, if I am doing
માય રેસ્પિરેશન ધીસ વે, તો એ તમારું ફંક્શન કહેવાય કે નહીં? આઈ એમ ડુઈંગ માય ડાયજેશન ધીસ વે, it is also one of its function. If I am saying I locomote this way, it is also one of the functions. So જે structure તમને મળ્યું છે, whatsoever structure you are having, you have particular type of function to do with. So your characteristic features are of two types. What I mean, એક છે structural characteristic feature અને એક છે functional character. Both types of characters you are having, right? So now I am moving towards other parameter, characters. Life have some characters, some specific features. આ ફીચર્સની વાત હવે કરવાની છે. તો હું પાછો આની પહેલાની સ્લાઇડમાં જાઉં. That is inheritance. So when I am defining inheritance, inheritance is nothing but mechanism of transferring traits, that is characters, from parents to the offspring. એક જનરેશનમાંથી બીજી જનરેશનમાં features, characteristic feature in the form of trait are getting transferred. A process, a flow ને કહેવાય છે inheritance, right? Okay. Now heredity. Heredity is nothing but transfer of trait from parent to the offspring moreover without change. With example, let me define it. આપણા બધાયનું નાક જો અહીંયા જશે, જુઓ તો આમ અડો તો સેજ છે, હે ને? આપણા ફાધર મધરનું અહીંયા જશે ને, ગ્રાન્ડફાધરનું કે ગ્રાન્ડમધરનું અહીંયા જશે, કે કોઈને આમ ઉપરથી ઉપરથી ક્યાંયથી નથી પડતા ને, રાઈટ? તો ઈ કેરેક્ટર, ઈ પોઝિશન ફિક્સ જે છે આપણા ફોર ફાધર્સમાંથી આવેલું આવે છે ને. આપણે જે કેરેક્ટર તમને અત્યારે મળ્યું છે ક્યાંથી આવ્યું છે? ફોર ફાધર. સો ધેટ ટ્રાન્સફર જેવું છે એવું, જ્યાં છે ત્યાં, હાથ બધાયના અહીંયા જ છે, તમારા મમ્મી પપ્પાને અહીંયા જ છે, તમારા દાદી દાદા નાની નાના અહીંયા જ છે. એમ આઈ કરેક્ટ? દેટ્સ હેરિડિટી. ચકલીનું ઈંડું ફૂટે અને બચ્ચું નીકળે, એ ચકલીનું જ નીકળે, દેટ ઇઝ હેરિડિટી. મેં તમને કીધું કે યુ થિંક અબાઉટ કેમલ અને તમને કેમલ જ દેખાણો, એ હેરિડેટરી કેરેક્ટર છે એના, જે તમને દેખાણા છે એ, રાઈટ? હવે હું તમને એમ કહું કે નાનો હાંડિયો,
એને સ્મોલ કેમલ, આલ્બિનો કેમલ, તો એ એના કેરેક્ટરનો ડિફરન્સ છે. આલ્બિનો એટલે વ્હાઇટ કલરનું, રાઈટ? જાડું, પાતળું, લાંબુ, હાઇટમાં શોર્ટ, ટૂંકું, તો એ એના ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ છે, રાઈટ? એ એના ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ છે. હવે સેમ એક્ઝામ્પલ હું તમને સમજાવું કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ એમ સેઇંગ કે એ જ તમે અને એ જ તમારા પેરેન્ટ, પોઈન્ટ હવે નોટ કરજો પરફેક્ટલી હું જે કહેવા માંગુ છું. એક જ જગ્યાએ નાક છે પણ બધાયના નાક સેમ નથી, રાઈટ? બધાયના ભલે તમને એ જ મમ્મી અને એ જ પપ્પાએ બનાવ્યા છે પણ તોય તમારું નાક એનાથી તો ડિફરન્ટ જ છે. ખાલી પોઝિશન જ એક છે, લોકેશન એક છે, બટ સ્ટ્રક્ચર સિમિલર નથી. There is little change. There is little change. ઓલમોસ્ટ કલર એક ના હોય, ઓલમોસ્ટ હાઇટ એક ના હોય, રાઈટ? ઓલમોસ્ટ સ્વભાવ એક ના હોય. સો હેરિડિટીમાં તમને કેરેક્ટર મળ્યા છે એ પાકું છે. ઇનહેરિટન્સમાં જે તમને કેરેક્ટર મળ્યા એ હેરિડિટી છે, પણ જે ચેન્જ થઈને મળ્યા એ વેરિએશન કહેવાય. અન્ડરસ્ટુડ? સો વેરિએશન જે નેક્સ્ટ ડેફિનેશન છે મારી, it is the change in the trait during inheritance. જ્યારે ઇનહેરિટન્સ થતું હોય અને એમાં જો કેરેક્ટરની અંદર ચેન્જ આવશે, that change is referred to be as the variation. રાઈટ? આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? આ 3 મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન ઓફ યોર જીનેટિક્સ કે જે તમારા ચેપ્ટરના નામને ડિફાઇન કરે છે, હેરિડિટી એન્ડ વેરિએશન. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ કોન્સેપ્ટ વોટ આઈ એમ અબાઉટ ટુ ડિસ્કસ વિથ યુ ઇઝ, મેં કીધું એમ કે બીઈંગ અ સેલ, રાઈટ, being living, cell or any living organism have got a specific aim or goal, that is to maintain the existence, right? To be alive. કોઈ એવો ઓર્ગેનિઝમ નથી કે જેને મરી જવું છે હાથે કરીને, right? All wants to live. So ultimate aim of life is to exist. Understood? Ultimate aim of life is the existence. Okay. In order to exist, a cell, હું સેલ જ એટલા માટે કહું છું, ઓર્ગેનિઝમ કહું તો એ સેલ જ અલ્ટિમેટલી આવશે, રાઈટ? સો અલ્ટિમેટલી ટુ એક્ઝિસ્ટ સેલ હેઝ 2 મિકેનિઝમ. એક, સેલને પોતાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જીવવું પડશે. ઇટ હેઝ ટુ મેન્ટેન ઇટ્સ ઓન એક્ઝિસ્ટન્સ ઓર લાઈફ. ઓકે, ધ પ્રોસેસ ઇટ હેઝ ટુ ડુ in order to maintain life is called life processes, which is technically said as physiological processes. So mean of existence is, number 1 mean is physiological processes or functions, right?
જો ફિઝિયોલોજીકલ પ્રોસેસ કરવી છે, ફિઝિયોલોજીકલ ફંક્શન્સ કરવા છે, you have to have certain methodology, right? And for that, cell is doing metabolic reactions. Now, what controls the metabolism? કોણ કહી શકે? મેટાબોલિઝમને કંટ્રોલ કોણ કરે છે? The molecules which control metabolic reactions are, yes, Guj Center. Enzymes. Yes. So you requires enzymes here. So in order to maintain your physiological state, you need metabolism. For metabolism, you require enzymes. Enzyme is what? Chemically. Everyone knows, right? Nadiyat? Don't know? Protein. Yes. Answer chemistry. So it is protein. So that's one of the end what we are looking for. So in order to maintain the life, it has the proteins. Any પાસે protein હોવા જોઈએ. Right? It requires protein to make its own existence, to get alive. Okay, હું આ બીજા પાર્ટ ઉપર આવી જાઉં છું અહીંયા. એક ટાઈમ તો એવો આવશે કે જે પોતાની લાઈફ સાયકલ પૂરી કરી અને જે ઓર્ગેનિઝમે જન્મ લીધો છે એ ઓર્ગેનિઝમને મરવાનું તો છે જ. Understood? So when I say about the cell divides and produces two new daughter cells. Am I very correct? તો પહેલા હતું એ મેટર્નલ સેલ હતો, મધર સેલ, અને પછી જે બે નવા થયા એ ડોટર સેલ્સ છે. તો નેક્સ્ટ જનરેશન ઓફ ધ સેલ ઇઝ કોલ્ડ ટુ ન્યૂ ડોટર સેલ્સ. દે આર ડોટર સેલ્સ, રાઈટ? સો ત્યાંથી પોતે એક્ઝિસ્ટ નથી અત્યારે, પણ એની નેક્સ્ટ જનરેશન તો છે જ. સો અધર મોડ ઓફ ગેટિંગ એક્ઝિસ્ટન્સ ઇઝ રિપ્રોડક્શન ઓર ડિવિઝન. Okay, with reference to multicellular life now, say for example, I am talking about myself or yourself. In that condition, this is the mean of individual existence. મારે જીવવું છે તો I need to do my physiological processes. Am I correct? પણ મને ખબર જ છે કે એક સમયે તો મરી જ જવાનો છું. Say for example, અત્યારે જેટલા હ્યુમન્સ છે બધાય મરી જાય 100 વર્ષ પછી, કારણ કે મેક્સિમમ એજ હું 100 ગણું તો 100 વર્ષ પછી બધાય મરી જાય અને ઓફસ્પ્રિંગ ન આવે, રિપ્રોડક્શન કરે જ નહીં, તો હ્યુમન રેસ વિલ બી નો મોર. એમ આઈ કરેક્ટ? યસ ઓર નો? હ્યુમન નામની સ્પીસીસ નો રહે 100 વર્ષ પછી. તો હ્યુમન નામની સ્પીસીસને અર્થ ઉપર કન્ટિન્યુ રાખવી હોય તો મારે શું કરવું પડે? રિપ્રોડક્શન. મારી ઓફસ્પ્રિંગ જોઈએ મને. So it is also type of existence. તો આ જે હું કહું છું ને, this one, this is individual existence. આ existence individual છે, મારું પોતાનું છે. When I am thinking about this is individual નથી. આ existence of species છે.
due to reproduction, my entire species is getting existed on this earth. ये mean of existence જ છે, right? Okay, now મારે જ્યાં આવવું છે અહીંયા આવી જાવ. What I mean to define here, મારે જે point ઉપર તમને લઈ જવા છે. Say for example, કોઈ એક સેલ નવો બનાવવો છે, right? I need to produce a new cell. What do I requires? શેનાથી બનશે સેલ? ભુજ સેન્ટર. Biomolecules. Sorry? Biomolecules. Biomolecules. What kind of biomolecules? Name them. Carbohydrates, polysaccharides, and lipids, nucleic acids. All right. So there are two types of biomolecules: inorganic and organic. Out of these two, organics are structural component. જે તમારું સ્ટ્રક્ચર બનાવશે, સેલ મારે બનાવવો છે, સેલનું સ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે. So organic material are the structural component of your body. There are 4 types of organic materials. First one is carbohydrates. I repeat, first one is the carbohydrates. Second one is lipids. Third one is proteins. And fourth one is nucleic acids. These 4 are organic material. Amongst these 4, આપણા બોડીનું or living organism ના cells કોઈ બી હશે, including humans, all other animals, all plants, all fungus, all protistants, and all monerans. કોઈ બી સ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે, 4 માંથી મેઇન સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ કે જે બધાયમાં હોવો જ જોઈએ, લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમનું એની સ્ટ્રક્ચર, એની ડેમ સ્ટ્રક્ચર ઓફ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ is made up of primarily by protein. By protein. Right? So, you requires to have organic compounds. Chiefly, you requires to have proteins. So in any case of existence, you need to have proteins. In order to maintain life, cell requires to have protein. આ આખા ડિસ્કશનનો સિંગલ લાઇનનો મિનિંગ છે, રાઈટ? તો જે પ્રમાણે મેં એવું કીધું કે સેલનું સ્પેસિફિક એઇમ આ છે, ટુ મેન્ટેન ધ લાઈફ, એનું એક સ્પેસિફિક ફંક્શન છે. Each and every cell has a uniquely this characteristic feature as a function, and that is protein synthesis. नाम तो सुना होगा, protein synthesis. How important this name is for you, એનું મેં ટેકનિકલ પેરામીટરથી સમજાયું તમને. તમે ખાલી એને પ્રોટીન સિન્થેસિસ તરીકે લેતા હતા કે એ આને પ્રોટીન સિન્થેસિસ કહેવાય, ધેટ્સ ઇટ. બટ ઇટ ઇઝ ધ એસેન્શિયલ activity which each and every cell has to do.
in order to maintain existence. આ એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન છે. આ એનો એમ છે ટુ ફેસિલિટેટ ધેટ એમ ઇટ હેઝ ટુ ડુ પ્રોટીન સિન્થેસિસ. ઇટ મીન્સ each and every cell is continuously doing only one thing, and that is protein synthesis. Right? Each and every cell at all the times responsible to maintain its existence only because it is doing protein synthesis. So main function of the cells are protein synthesis. Fine? Okay? Yes or no? Right. One more thing. આખું જે તમને સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે એ સ્ટ્રક્ચરની અંદર હું આની પહેલાની સ્લાઇડને ઇન્ક્લુડ કરું. આની પહેલાની સ્લાઇડને ઇન્ક્લુડ કરવાનો મતલબ એવો થાય કે હું આની વાત કરું તો એક છે સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર અને એક છે ફંક્શનલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર. જેટલા સૂતા છો એટલા જાગી જાજો. રાઈટ? એક છે સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ અને એક છે ફંક્શનલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ. આજે વાયરસ બીજા ગામ ગયો છે, નડિયાદથી ઉડતા ઉડતા અમદાવાદ ગયો. એના કન્ટેજિયસ ડિસીઝ છે, સ્પ્રેડ થાય છે એક ઓર્ગેનિઝમ માંથી બીજા ઓર્ગેનિઝમમાં, એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માંથી બીજા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. બ્લૂટૂથ થી ટ્રાન્સફર થયું વાયરસ. રાઈટ? ઓકે, ક્યાં હતો? સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર અને આ ફંક્શનલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર કહેવાય. આમ હોય આપણે કઈ હું તો નહીં, મારું ધ્યાન તો એ કે આ ટેક્સ્ટ બુકમાં છે. અમને ખબર ન પડે કે ટેક્સ્ટ બુકમાં ધ્યાન કેમ હોય. 45 years થયા મને તો એટલી તો ખબર પડે કે ટેક્સ્ટ બુકમાં ધ્યાન કઈ રીતના હોય. રાઈટ? એનીવે, હવે હું એને જો હવે મેં તમને બે વર્ડ આપ્યા, એક વર્ડ ફંક્શનલ કેરેક્ટર ને એક સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટર. તો આ ફિઝિયોલોજીકલ ફંક્શન હોય તો ઇટ ઇઝ ફંક્શનલ કેરેક્ટર which requires protein. અહીંયા તમે કઈક સ્ટ્રક્ચર બનાવો છો, ઇટ ઇઝ સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટર which requires protein. So in any case proteins are required and proteins are generated in order to express. ઓકે, હવે એક નવો વર્ડ આપું છું તમને, એક્સપ્રેશન ઓફ કેરેક્ટર. આઈ રિપીટ, એક્સપ્રેશન ઓફ કેરેક્ટર. હવે એ શું કામ આવ્યું ને ક્યાંથી આવ્યું એની વાત કરું, કારણ કે દર વખતે આમ નવી નવી રોન કાઢવી પડે ને મારે. એક એકો કાઢ્યો તો પછી આ બીજો એકો કાઢ્યો, હવે ત્રીજો એકો આવ્યો આપણો. રાઈટ? સો જીનેટિક્સ એની પહેલી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, પહેલી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, પહેલો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એ છે ઇનહેરિટન્સ. એમાં શું છે? ઇનહેરિટન્સમાં શું છે? તો ફક્ત કેરેક્ટર્સ ને ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. Now second is expression. હવે એક્સપ્રેશન શું છે? તો કે જે કેરેક્ટરને તમે ટ્રાન્સફર કરો છો એ કેરેક્ટરને બનાવવા તો પડે ને. રાઈટ? હવે એ શું કહેવા માંગુ છું એ તમને સમજાવું. There is a word which is given somewhere in your textbook. Each and every multicellular organisms. ચેપ્ટર નંબર 8 ના
ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આપ્યું છે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર. એની ઓફ ધ multicellular organisms start their life with single cell structure called zygote. કોને ખબર છે આ સ્ટેટમેન્ટ હું બોલ્યો એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે? રેન્ડ રેઝ કરો જોઈએ કોન્ફિડન્સ થી. ઓકે, ઇન્ટ્રોડક્શન નું સ્ટેટમેન્ટ હું તમને જીનેટિક્સ ભણાવવામાં વાપરું છું તો ઇન્ટ્રોડક્શન એ કેટલું કામનું હોઈ શકે એ તમે સમજી શકો છો. જીનેટિક્સ ભણાવવા મારે ઈ સ્ટેટમેન્ટનો રેફરન્સ લેવો પડે છે, રાઈટ? સો say for example this is you, an adult. say for example તમે એડલ્ટ થઈ ગયા છો, આપણે એવું માની લઈએ છીએ, બીકોઝ મેં કીધું કે ઓલા તમારી અંદરના હોર્મોન્સ તો અત્યારે એમ કહેતા છે ને કે યુ આર ગ્રોન ના, એટલે આપણે ગ્રોન કરી દીધા તમને, કાંઈ વાંધો નથી. એ પહેલા તમે હતા યંગ વન, એ પહેલા હતા તમે સ્મોલ કિડ, એ પહેલા તમે હતા એન એમ્બ્રિયો, અને એ પહેલા હતા તમે ઝાયગોટ. શું હતા? ઝાયગોટ. સો યોર લાઈફ હેઝ બીન સ્ટાર્ટેડ વિથ ધીસ સિંગલ સેલ કોલ્ડ ઝાયગોટ. રાઈટ? આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? પક્કા? ઓલ રાઈટ, ગુડ. ઝાયગોટ સિંગલ સેલ છે. આઈ રિપીટ, ઝાયગોટ ઇઝ અ સિંગલ સેલ. તમે સિંગલ સેલ નથી. You have millions and millions of the cells. એટલે તમારું જે સ્ટ્રક્ચર છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારો હાથ છે, તમારા પગ છે, તમારું હાર્ટ છે, તમારા લંગ્સ છે, તમારું લીવર છે, એ બનાવવા માટે જે સેલ હશે એ સેલ પહેલા હતા નહીં. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? ઇટ યુઝ ટુ બી નો હાર્ટ હિયર. આની પાસે હાર્ટ છે, એની પાસે લંગ્સ છે, તો એ બધું બન્યું છે ને લેટર ઓન, વિથ ધી પ્રોસેસ કોલ્ડ સેલ ડિવિઝન એન્ડ સેલ ડિફરન્સિએશન. આઈ રિપીટ, વિથ ટુ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોસેસીસ, એક સેલ ડિવિઝન અને એક સેલ ડિફરન્સિએશન. તો એમાંથી XYZ વ્યક્તિ બનવી છે અત્યારે જે તમે છો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ અમિતાભ બચ્ચન. તો અમિતાભ બચ્ચન જે અત્યારે બન્યા, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ પહેલા તો સિંગલ સેલ જ હતા ને. પણ એમાંથી અમિતાભ બચ્ચન જ બનાવવો એ કેમ નક્કી કરવું? એ આની પાસે છે ઇન્ફોર્મેશન. હવે આપણે જીનેટિક્સના હાર્ટમાં જઈએ છીએ. વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ ધી હાર્ટ ઓફ ધી જીનેટિક્સ, રાઈટ? તો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ કેરફુલી, રાઈટ? સચિન તેંડુલકર જ બનાવવો છે અહીંયા એડલ્ટ થયા પછી. ઇન્ફોર્મેશન કેની પાસે છે? ઝાયગોટ પાસે. વિરાટ કોહલી જ બનવો જોઈએ અહીંયા, ઇન્ફોર્મેશન કોની પાસે છે? ઝાયગોટ પાસે. એમ આઈ કરેક્ટ? હવે એ ઇન્ફોર્મેશન ક્યાં છે? વેર ધીસ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ લોકેટેડ ઇન ઝાયગોટ? કોણ કહેશે? હમણાં જ આપણે વાત કરી હતી. ચાલો નડિયાદ સેન્ટર બોલો. જીન. યસ, જીન. જીન ક્યાં છે? ન્યુક્લિયસ. યસ, તો ઝાયગોટની અંદર એક ન્યુક્લિયસ છે. ન્યુક્લિયસની અંદર જીનેટિક મટીરિયલ છે. જીનેટિક મટીરિયલની અંદર they have many genes. many genes. એટલે એને જીનેટિક મટીરિયલ કહેવાય, because it is containing genes. રેડી? તો હવે હું જીન્સ સુધી પહોંચ્યો છું અત્યારે. જીન્સ સુધી. જીન્સ એટલે મેં પહેર્યું છે એ જીન્સ નહીં. નો, જીન્સ એટલે ક્યુ કેરેક્ટર વાળા જીન્સ, રાઈટ? જે કેરેક્ટરને ફોરવર્ડ કરે છે એ જીન્સની વાત કરું છું. સો જીનેટિક્સ મેં કીધું ને, હવે હાર્ટ સુધી પહોંચીએ તો લેટ અસ ડિફાઇન ધ જીનેટિક્સ.
Let us define the genes now. કોઈને ખબર છે જીનની ડેફિનેશન? Any one of you can define the gene? If you can. Okay, Nadiad Center. Segment of gene. એ એનું લોકેશન છે. If I ask where is the location of gene, then you can say it is segment of DNA. What is gene? That is my question. Both center. Gene is a segment of DNA which helps to transfer the information from one generation to another. Okay. So it is unit of inheritance. That is, it is transferring the characteristic feature, that is the traits, from one generation to the other. It is very technically correct definition. Good. So the segment of DNA transferring the information, that is code of inheritance, transferring the information of inheritance करता भी हूँ word बदलावी नाखूँ, of a trait. That will be most proper word. From one generation, that is parent, to next generation, that is offspring. Right? So parent માંથી offspring માં એ character ને મોકલે છે, trait ને મોકલે છે. character trait ને transfer કરવા માટેનો એ unit છે. Right? So it is unit of inheritance. Basically, it is unit of inheritance. Okay. Trait એટલે character. Character can be expressed two way, either structurally or functionally. આમાં કોઈને ડાઉટ છે? આ મેં 3-4 સ્લાઇડ પહેલાનું પાછું લીધું. અહીંયા મારા જે ટ્રેટ છે, મારી હાઇટ, that is my structural character. With this height I am doing some function. હાઇટ કોની છે? લેગ્સ ની છે, maybe મારી બોડી ની છે. So I am doing something with that. Right? So that is my functional character. So one more parameter I am adding here. In any case, to make my structure I used protein. To do my function I am producing the enzymes, that is proteins. So in any case, proteins બનશે ત્યારે આ character બનશે. Protein નહીં બને તો આ characters નહીં બને. Am I very correct? Right? So there are two things, as I said earlier. અહીંયા મેં તમને કીધું, એક હતું inheritance અને બીજું છે expression. તો expression નો meaning હવે હું તમને આપું છું. Expression is appearance
ઓફ ટ્રેડ્સ. જે ટ્રેડ ફોરવર્ડ થયા છે એક જનરેશનમાંથી બીજા જનરેશનમાં, એને તો ઇનહેરિટન્સ કહીએ છીએ. પણ એના કોડવર્ડ પ્રમાણે જે અમિતાભ બચ્ચન બનવો જોઈએ એ આ છે એક્સપ્રેશન. સમજાય છે કે નહીં હું જે કહું છું? એક્સપ્રેશન ઇઝ અનધર થિંગ એન્ડ ઇનહેરિટન્સ ઇઝ અનધર થિંગ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં કોઈ એક 100 વારનો પ્લોટ સાવ નથી આવતો. એક્સપ્રેશનનો મતલબ મેં તમને સમજાયો કે એપિયર થાય છે કેરેક્ટર, કે અમિતાભ બચ્ચનના જે જીન્સ હતા એ એના ઝાયગોટમાં હતા, બરાબર છે? એમાંથી અમિતાભ બચ્ચન બહેનો એડલ્ટ થયા પછી that is expression of its trait whatsoever getting forwarded from Mrs. Teji Bachchan and Mrs. Harivansh Rai Bachchan, right? એ બેયના જે ટ્રેટ્સ એને મળ્યા એ એક્સપ્રેસ થયા બહેના છે, તો it is called appearance of that forwarded trait. એટલે there are two mechanisms, એક છે inheritance અને એક છે expression. Okay, mind it very well. Inheritance is job of DNA. It is job of DNA. And expression is job of RNA. And that's the reason why we have two types of genetic material, DNA and RNA. જો હું તમને જે જીનેટિક્સના બેઝિક કન્સેપ્ટ છે એને એકદમ ક્લિયરલી જસ્ટિફાઈ કરું છું, અને તમારે એક વખત વ્યવસ્થિત એની યાદ રાખવા પડશે ઇન ઓર્ડર ટુ સસ્ટેઇન ઇન બાયોટેકનોલોજી, રાઈટ? ઓર એલ્સ આપણે એવું કરી શકશું પછી છેલ્લે મને એવું વિચાર આવે છે કે પહેલા હું જેનેટિક્સ લઈ લઉં, ભલે મારી પાસે ટાઈમ છે હજી 2 મહિનાનો, પછી આપણે બાયોટેકનોલોજી ભણશું લેટર ઓન. કદાચ એવું બી કરી શકાય. એ હું આજે વિચારીશ કે શું કરવું. ફાઇન. સો લેટ મી જસ્ટિફાઈ ધેટ કે કઈ રીતના ડીએનએ ને હું ઇનહેરિટન્સ મટીરિયલ કહું ને કઈ રીતના આરએનએ ને હું મટીરિયલ કે વિચ ઇઝ ફોર એક્સપ્રેશન કહી શકું, રાઈટ? ઓકે, એને હું જસ્ટિફાઈ કરું છું. હવે નાઉ આઈ એમ જસ્ટિફાઈંગ વોટસોએવર આઈ હેવ રિટન ડાઉન હિયર. આજે મેં લખ્યું એને જસ્ટિફાઈ કરવાની ટ્રાય કરું છું અને તમને ખબર પડી જશે હું શું કહેવા માંગુ છું. There is a sequence what I am writing here on the board. બધાયનું ધ્યાન અહીંયા, સુતા હોય જાગી જાજો, બરાબર છે? એક ડીએનએ છે, એમાંથી આરએનએ બને અને એમાંથી પ્રોટીન બને. આવું તમને ખબર છે કે પહેલી વાર સાંભળ્યું છે? એવરીવન નોઝ ઇટ. જો નો સાંભળ્યું હોય તો આ જોઈ લીધું અને આ યાદ રાખી લેવાનું છે આજથી, રાઈટ? કે ધેર ઇઝ અ ડીએનએ, ડીએનએ ઉપરથી આરએનએ બને, આરએનએ ઉપરથી પ્રોટીન બને. 10th માં આવી ગયું છે. સો આઈ નો ઇટ ઇઝ ધેર અને આઈ નો યુ હેવ ઓલરેડી સ્ટડીડ ઇટ. ભૂલાઈ ગયું હોય તો પાછું અત્યારે રિમાઇન્ડર આપું છું હું તમને. ફાઇન. ઓકે. The process of conversion of DNA to RNA એને કહેવાય ટ્રાન્સક્રિપ્શન. શું કહેવાય? ટ્રાન્સક્રિપ્શન. અને RNA to પ્રોટીન ટ્રાન્સલેશન. ટ્રાન્સલેશન. ઓકે. સો ડીએનએ માંથી આરએનએ બને છે કે ડીએનએ માંથી પ્રોટીન બને છે? આરએનએ બને છે, નોટ પ્રોટીન, રાઈટ? આરએનએ સિંગલ ટાઈપના નો હોય. ધેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ આરએનએ. આઈ ડોન્ટ નો વેધર યુ નો ઇટ ઓર નોટ. એક આરએનએ છે એમઆરએનએ, એક આરએનએ છે ટીઆરએનએ અને એક આરએનએ છે સ્મોલ આર આરએનએ. I hope you know it. Okay? So, DNA માંથી જ mRNA બને છે, DNA માંથી જ tRNA બને છે
અને ડીએનએ માંથી જ આરઆરએનએ બને છે. આવી ખબર છે તમને? ઓકે, હવે તમને એવો પાર્ટ હું કહું છું જેની તમને ખબર નથી. So that way you are supposed to take it as a consideration. Okay. ડીએનએ માંથી એમઆરએનએ અને ટીઆરએનએ બને એ તમારા ક્રોમેટીન મટીરિયલ માંથી બને. ક્રોમેટીન, નોર્મલ ક્રોમેટીન જે તમારા સેલના ન્યુક્લિયસમાં છે એને હું કહીશ જીનોમિક ડીએનએ. શું કહીશ? જીનોમિક ડીએનએ. પણ ડીએનએ માંથી આરએનએ બને, આરઆરએનએ બને. આરઆરએનએ ઈ નોન જીનોમિક ડીએનએ છે. મીન્સ પ્રોટીન સિન્થેસિસમાં ડાયરેક્ટલી એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી, ઇનડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. નોન જીનોમિક ડીએનએ, રાઈટ? ઉર્ફે ન્યુક્લિઓલસમાં હોય. ન્યુક્લિઓલસ, ચેપ્ટર નંબર 8, ન્યુક્લિયસ, સ્ટ્રક્ચર ઓફ ક્રોમોઝોમ, એની 4 ડાયાગ્રામ હતી. એની એક્ઝેક્ટ ઉપરની છેલ્લી લાઈન પેરેગ્રાફની, ન્યુક્લિઓલસ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર સિન્થેસિસ ઓફ આરઆરએનએ. રેડી? ઈ હું અહીંયા રેફરન્સમાં લઉં છું. તો ઈ આરઆરએનએ આ છે અને ઈ જે ડીએનએ છે ને એ ન્યુક્લિઓલસનું ડીએનએ છે. ન્યુક્લિઓલસનું ડીએનએ એકેય પ્રોટીન માટેનું કોડવર્ડ નથી. ઈ કોનું કોડવર્ડ છે? ઓન્લી આરઆરએનએ નું. એમાંથી પ્રોટીન નથી બનવાનો. ઇન શોર્ટ, ઇટ ઇઝ નોટ કોડવર્ડ ઓફ પ્રોટીન. એને નોન જીનોમિક ડીએનએ કહેવાય. જેમાંથી પ્રોટીન ન બને, જે પ્રોટીનનો કોડવર્ડ નથી ને એને નોન જીનોમિક કહેવાય. બરાબર છે? ઓકે, એના માટે હું બીજો એક વર્ડ વાપરું છું, સેટેલાઇટ ડીએનએ. આ નામ તમને ખબર છે, સેટેલાઇટ ડીએનએ. હમણાં કહું, એક જ મિનિટ લખી નાખું પહેલા. સેટેલાઇટ ડીએનએ. ક્રોમોઝોમમાં સેટેલાઇટ્સ હતા, તમને ખબર હોય તો. ખબર છે? એ સેટેલાઇટ માટે એક વર્ડ વાપર્યો છે, NOR. ચેપ્ટર નંબર 8 માં જો કોઈ સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ કોઈ ક્રોમોઝોમ છે અને એમાં આ સેટેલાઇટ હોય, દેન આ જે છે ને આ એનો સેટેલાઇટ નો પાર્ટ, એને આ કહેવાય, NOR. ધેટ ઇઝ યોર સેટેલાઇટ. આખું સેટેલાઇટ છે. સેટેલાઇટ નો ઉપરનો જે ઓલો રાઉન્ડ શેપ છે ને, ધેટ ઇઝ NOR. NOR નો મતલબ છે ન્યુક્લિઓલસ ઓર્ગેનાઇઝિંગ રિજિયન. ન્યુક્લિઓલસ ઓર્ગેનાઇઝિંગ રિજિયન એટલે એમાંથી ન્યુક્લિઓલસ બને છે. શું બને છે? ન્યુક્લિઓલસ. ઓકે, ક્રોમોઝોમ ક્યારે બને? ક્રોમોઝોમ ક્યારે બને? નડિયાદ સેન્ટર, સ્લીપિંગ પાર્ટનર. ન્યુક્લિઓલસ ક્યારે બને? સોરી ક્રોમોઝોમ. સોરી હું સુઈ ગયો કોકને જોઈને. ક્યારે? કઈ રીતે નહીં. માઇન્ડ માય વર્ડ. ક્યારે મીન્સ ઇન વોટ સ્ટેજ? Yes, that's what my answer. Prophase. So prophase ma your genetic material is getting condensed into chromosome. So chromatin is getting converted into chromatin mathi chromosome. Right? So જ્યારે સેલ ડિવિઝનનો છેલ્લો સ્ટેજ પૂરો થાય
ટીલોફેઝ. તો પાછું ડીકન્ડેન્સેશન થાય, ખબર છે? ચાલો, કોને નથી ખબર હેન્ડ રેઝ કરો તો, એટલે અહીંયાથી એક આવા દો. ડીકન્ડેન્સ થાય. ઈ જ્યારે ડીકન્ડેન્સ થતું હોય ને, પોઈન્ટ સમજજો, ત્યારે આ રિજિયન ડીકન્ડેન્સ ન થાય. NOR એમનેમ રીએ, ડીકન્ડેન્સેશન ન થાય એનું, એમનેમ રીએ. જેટલા ક્રોમોઝોમ આવા છે ને એ બધાય ક્રોમોઝોમના આવા NOR એક જગ્યાએ ભેગા થઈ જાય અને એને કહેવાય તમારું ન્યુક્લિઓલસ. હવે સમજાઈ ગયું? બાકીના બધાય લીટા એમાંથી આમ તાયણા હોય ચારે બાજુ. સો એક ગાંઠ હોય અને ગાંઠમાંથી બધાય DNA આમ છૂટા રખડતા હોય. એ ગાંઠ છે એ ન્યુક્લિઓલસ છે અને બાકીનું છે એ ક્રોમેટીન છે. ક્રોમેટીન ઇઝ યોર જીનોમિક મટીરિયલ અને ઓલું છે તમારું સેટેલાઇટ DNA કહેવાય. દેટ ઇઝ ન્યુક્લિઓલાર DNA. ડુ રિમેમ્બર, આ બધા પ્રિન્સિપલ્સને મારે બાયોટેકનોલોજીમાં યુઝમાં લેવાના છે, એટલે હું તમને ભણાવું છું. રાઈટ? આ બધા જે સ્ટ્રક્ચર મેં તમને સમજાવ્યા, આ બધા પ્રિન્સિપલ્સ મેં તમને અત્યારે શીખડાવ્યા, એને બધાને મારે બાયોટેકનોલોજીની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક યુટિલાઇઝ કરવાના છે. ધેટ્સ વાય આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ ઓલ ધીસ ટુ યુ. Fine. Today we are supposed to get finished with the time because 12:15 વાગી ગયા છે, 2:15 sorry, અને your next lecture is on the way. So let us conclude here. આવતીકાલથી આપણે હોપફુલી બાયોટેકનોલોજી શરૂ કરીએ છીએ. હું બીજા સેન્ટર્સની એડવાઇસ લઈ લઉં. જો એવું લાગે છે કે જેનેટિક્સ શરૂ કરવાનું છે તો હું જેનેટિક્સ શરૂ કરીશ, એમાં આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઇન શોર્ટ, ફાઇન. સો I'll get back to you by tomorrow. See you. Have a nice time. Have a nice day.